Բարերույս սիրելի բարեկամներ, բարեկարուստ Ոսկե Ծիրան կինոփառատոն։ Մենք շատ երջանիկ ենք, որովհետև այս տարի հուլիսին գալիս են մեր մոտ մեր բարեկամները, որոնք սիրում են կինո, որոնք զբաղվում են կինոյով եւ որոնք տարածում են կինո գաղափարը ընդհանրապես պատրաստել կինորեզում։ Փառատոնը ունի իր ընթացքը, բայց այս ծրագիրը ինձ համար ամենասիրելի ծրագրերից մեկն է, որտեղ սա շոշափելի օգուտ է տալիս ապեմի կինոմատոգրաֆիայի, շոշափելի։ Ինչ խոսք ցուցադրությունը ֆիլմերի բավականին նոր մտքեր, նոր գաղափարներ, նոր կրթություն տալիս է մեր հանդիսատեսին, բայց այս ծրագիրը կարծում եմ ստեղծելու ճանապարհին ամենակարևոր ծրագիրն է։ Թույլ տվեք ներկայացնել իմ սիրելի բարեկամներին, ընկերներին, Էրինա Մոսեսյան, որը Եվրոպության մեր գծով ներկայացուցիչ եւ օրինականն է, մենեջերն է։ Իսկ շատ նորից ներկայացած, պարտներները ունի չէ։ Շատ ուրախ եմ, որ ծանոթ ենք վերջապես, իրենք 20-ներ են միջակայքում աշխատում եւ շարունակում բարեկամություն կատարել։ Գևորգ Սարգիսովիչ Գևորգյանը մեր հայկական կինոյի ամենակարևոր մարդն է։ Առաջ նրա ոչ մի ֆիլմ չի ստեղծում, առաջ նրա ցանկության չի ուսուցում, ոչ թե չի վերջանում ֆիլմերը։ Շատ խիստ է սցենարների եւ պրոյեկտների հանդեպ եւ ուրախ եմ, որ մասնակցում է այս աշխատանքներին ամեն տարի եւ կարծում եմ մեզ օգուտ է բերում մեր ծրագրերին։ Շնորհակալություն բարեկամներ։ Սիրուն Հարությունյանը գիտեք, բոլորը մեր փառատոնի գնահատական ղեկավարն է եւ այս ծրագրի հիմնական ոգեշնչողը եւ առաջնորդը։ Ես դարձի ներկայացրեցի բոլորին եւ խնդրեմ Իրինայի որպեսզի հնարասի որպեսզի մի խոսքը, հետո Իգինսյանը եւ Գևորգյանը պատմեն իրենց գործերի մասին։ Նայեք, ես ուզում եմ ներկայացնել։ Ես փառատոնի տնօրենն եմ, կինոռեժիսոր Արոս Խաչատրյան։ Ուշուշեմ ռեժիսորությամբ զբաղվում, բայց տեսեք ֆիլմերն պես երևի։ Thank you. I will speak in English. I'm very happy to be here today with you and welcome all the participants on behalf of the EU delegation to Armenia. The overall objective of the European Union Eastern Partnership Culture Program, which is implemented in the 6 EAP countries, namely Ukraine, Moldova, Georgia, Azerbaijan, Armenia, and Belarus, is to promote regional cooperation among national and local public institutions, profit and non-for-profit, civil society, cultural organizations and foundations, as well as academic institutions in the Eastern Partnership region and the EU. So this project, Directors Across Borders, is implemented with the funding of the European Eastern Partnership Culture Program, and it is also in partnership with other countries of the region, namely Georgia, Turkey, Ukraine, and Moldova. Now it is in its last year of implementation, and we can record, of course, a number of successful results, because it builds also on activities of the previous, the activities of the Golden Apricot Fund for Cinema Development. The project pioneers new initiatives that expand cultural exchange and networking between filmmakers, journalists, and audiences within the Eastern Partnership region, the EU, and the neighboring countries. So the co-production forum is a central component, very important component of this project. It builds cross-border cooperation and collaboration in the area of culture. As all of you know, probably, cinema is both an art form and an industry, and as such can surpass all other forms of cultural expression. This is an activity with huge potential for outreach at both social and economic levels. We hope that as a result of this project, cinema will become a vector for sustainable economic, cultural, and social human development. I was going to finish actually, and I would like to just congratulate all the participants and wish everyone success in developing and promoting outstanding film projects. Thank you. Ես հայերեն եմ խոսելու, ես ուզում եմ ողջունել
բոլոր մասնակիցներին 8-րդ ռեժիսորներ առանց սահմանների համատեղարտադրության ֆորումի իսկապես 8-րդ տարին է այստեղ Ոսկեծիրանի շրջանակներում կայանում է եւ արդեն մենք կարող ենք ասել կայացել է մի արտադրական հարթակ, որը նպաստում է ինչպես հայկական կինոյի զարգացմանը եւ պայմանների բարելավմանը, ինչպես նաեւ ամբողջ տարածաշրջանի կինոարտադրության զարգացմանը։ Այս 8 տարիների ընթացքում 300-ից ավելի մարդ է մասնակցել նմանատիպ հանդիպումներին։ Այստեղից դուրս են եկել 100-ից ավել պրոյեկտներ, այսինքն ֆիլմ նախագծեր, որոնք լավագույնները դարձել են ֆիլմեր, եւ մենք ունենք բազմաթիվ հաջողությունների վկաներ, այսինքն success story, ինչպես ասում են, մեր ֆիլմերը, որոնք այստեղից են սկիզբ առել եւ այստեղից ռեժիսորներ առանց սահմանների այս հարթակից է իրենց ճանապարհը բացվել, մասնակցել են տարբեր փառատոների եւ հաջողություններ են արդեն արձանագրել։ Մենք հպարտ ենք այս success story-ներով եւ մի օրինակ կարող եմ բերել, այսինքն մի քանի օրինակ, բայց ես ֆոկուսանամ երկու օրինակի վրա։ Անցյալ տարվա ամենագլխավոր մրցանակակիրը մեր հայկական համայնապարտիզի մրցույթում Մարիա Սահակյանը իր ֆիլմով «Այդ ես չեմ», որը 5 տարի առաջ ստացել է զարգացման դրամաշնորհ, արժանացել է այդ մրցանակի։ Դա մեր զավակն է, այս ֆիլմը մեր պրոյեկտն է։ Այս տարի մրցույթային ծրագրում Ոսկեծիրանի դուք կարող եք դիտել Tribe Cell ֆիլմը, ուկրաինական ֆիլմը, որը 2012 թվականի արդեն Արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում ստացել է դրամաշնորհ եւ մեծ հաջողության է այս տարի հասել Կաննի փառատոնում ստանալով 3 մրցանակ։ Եվ բազմաթիվ այդպիսի պատմություններ, որոնք դուք կարող եք տեսնել եւ ինֆորմացիա ստանալ մեր կայքից dbhub.com եւ նաեւ ասեմ, որ ծրագիրը ունի մի քանի գործառույթներ եւ ամենակարևոր գործառույթը դա իհարկե workshop-ների, սեմինարների եւ տրեյնինգների կազմակերպումը եւ իհարկե այդ ցանց network ասած ստեղծելը, որը նպաստում է տարածաշրջանի եւ հայկական կինոյի զարգացման։ Ես ուզում եմ ողջունել բոլոր ներկայացուցիչներին, եվրոպական կինոյի, պրոդյուսերների, ներկայացուցիչներին, ֆինանսավորող կազմակերպությունների եւ ֆոնդերի այստեղ, եւ հույսով եմ, որ իրենց կապը հայկական կինոյի հետ կլինի տևական, նաեւ ռեժիսորներ առանց սահմանների ծրագրի միջոցով եւ Ոսկեծիրանի միջոցով։ Շնորհակալություն բոլորին։ Թույլտվեք խոսքը տալ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն պարոն Գևորգ Գևորգյանին, որը մեր հիմնական բազան եւ հիմնական տեխնիկն է այս պրոյեկտները առաջանալու համար։ Խնդրեմ պարոն Գևորգյան։ Շնորհակալություն, ողջունում եմ բոլորին, շատ ուրախ եմ, որ այս լսարանը այսքան լեցուն է, ճիշտ ասած, ես շատ եմ արժևորում այս ռեժիսորներ առանց սահմանի ծրագիրը, որովհետև մեր նման երկրների համար, տարածաշրջանի համար սա շատ կարևոր է, որովհետև հնարավորություն է ընձեռնում շփվելու, հնարավորություն ընձեռնում մոտիկից տեսնելու, ծանոթանալու, պրոյեկտներին ծանոթանալու եւ ֆիլմերի արտադրություն կազմակերպելու, համատեղ արտադրություն կազմակերպելու մեծ հնարավորություն է։ Ես
Այս ծրագիրը շատ կարևորում եմ ոսկի ծիրանի նաև այն պատճառով, որ տեսնում եմ, թե ինչպես տարեցտարի լսարանը մեծանում է, տարեցտարի մարդկանց քանակը այն կինեմատոգրաֆիստների, ովքեր հետաքրքրված են այս տարածաշրջանի այս ֆորումով, ավելի շատանում են։ Մենք մի քանի տարի, անցյալ տարի երևի լսարանի կեսներ չկար եւ ամեն տարի բնականաբար մեր լսարանը շատանում է, հետեւաբար հետաքրքրությունը մեծանում է, հետեւաբար աշխատանքները միասին ավելի շատանում են։ Ես կարծում եմ, որ այս տարածաշրջանի համար նման միջոցառումները շատ կարևոր են ինտեգրվելը միջազգային կինոպրոցեսների մեջ, միջազգային բոլոր այն կառույցների մեջ, դա ինչպիսին են, ասենք, եւ իմաժը ինչպիսին է CNC-ին, ինչպիսին է աուդիովիզուալ observatory, այսինքն սրանք միջազգային կառույցներ են, որոնք հնարավորություն են ձեռնում կինոյի ասպարեզում ինչ-որ առաջընթաց ապրելու, համատեղ ֆիլմեր կազմակերպելու, ծանոթանալու, իմանալու երկրում, հատկապես եվրոպական երկրներում ինչպիսի միջոցառումներ կան, ինչպիսի ֆոնդեր կան, ինչպիսի կառույցներ կան, պրոդյուսերական ընկերություններ, որոնց հետ շփումից կարող է ծնվել համատեղ արտադրության ֆիլմեր։ Մեր նման երկիրը բնականաբար շատ քիչ ֆոնդ ունի կինոարտադրության համար եւ հետեւաբար նման կառույցներին ինտեգրվելը հնարավորություն է ընձեռում կինոարտադրությունը ավելի լավ կազմակերպելու եւ ավելի շատ կինո ունենալու համար։ Մենք առաջին քայլերը, որ արեցինք, բնականաբար դա կանոն տաղավար ունենալն էր, մենք 5 տարի առաջ կանոն առաջի անգամ տաղավար վերցեցինք եւ այդ տաղավարից փաստորեն սկսվեց Հայաստանի ինտեգրումը եվրոպական կինոինդուստրիային եւ մենք առաջի քայլը դա CNC-ի հետ մեր պայմանագրի ստեղծումն էր։ Մենք հիմա ունենք CNC-ի հետ համատեղ արտադրության պայմանագիր, կարծում եմ, որ մենք շուտով այդ պայմանագիրը կվերանայենք եւ կստեղծենք համագործակցության պայմանագրեր, մենք այժմ ունենք համագործակցության պայմանագիր եւ հիմա բանակցում ենք համատեղ արտադրության պայմանագիր ստեղծելու համար, վերափոխելու այդ պայմանագիրը, որը շատ կարևոր եմ համարում մեզ համար, որը հնարավորություն կտա մեր ֆիլմերը դարձնել եվրոպական եւ օգտագործվել բոլոր այն չափանիշներից, ինչ օգտվում են ֆրանսիական ֆիլմերը։ Երկրորդ քայլը մենք այս տարիների ընթացքում այն էր, որ մենք աուդիովիզուալ observatory անդամ երկիր դարձանք, դա մեզ հնարավորություն ընձեռեց ինֆորմացիոն դաշտին տիրապետելու մեր կինոգործիչներին, մեր հատկապես երիտասարդ սերունդին ծանոթացնելու այն եվրոպական բոլոր կառույցների հետ, որոնք կարող են օգնել ֆիլմ արտադրության պրոցեսին։ Հետո մենք երկրորդ տարին է արդեն բանակցում ենք Եվրիմաժի ղեկավարության հետ, տնօրինության հետ։ Այս տարի կանոնում մենք վերջնական կարծում եմ, որ արդեն համաձայնության եկանք, մեր բանակցությունները կարծում եմ ավարտեցինք եւ մենք ներկայացրեցինք բոլոր այն փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են Եվրիմաժին անդամակցելու համար։ Մինչ այդ մենք անցյալ տարի նույնպես հանդիպել էինք տնօրինության հետ եւ այդ մեկ տարվա ընթացքում բավականին մենք աշխատանք կատարեցինք, աշխատանք այն իմաստով, որ մենք կարողացանք բոլոր պահանջները բավարարել, ներկայացնել բոլոր փաստաթղթերը, դա իրավական ակտերն էին, հեղինակային իրավունքների հետ կապված ակտերը, Հայաստանի տարբեր երկրների հետ կնքած պայմանագրերի հետ կապված խնդիրներ կային, այնպիսին ասենք համաշխարհային առևտրային պայմանագիրներ, որի որոշ դրույթներ ըստ Եվրիմաժի ներկայացուցիչների չէին համապատասխանում միջազգային չափորոշիչներին, բայց մենք գտանք եւ ապացուցեցինք, որ ոչ միայն չեն համապատասխանում, այլ ավելի լավն են, քան շատ ուրիշ երկրների նման կարգի պայմանագրերը միջազգային։ Եվ սա ես մի քիչ մանրամասնեցի, բայց ուզում եմ ասել, որ մենք կարողացանք այս մեկ տարվա ընթացքում, տարի կեսվա ընթացքում բոլոր պահանջները բավարարել, հիմա բոլոր փաստաթղթերը մշակույթի նախարարության եւ արտգործնախարարության միջոցով հասել են Եվրիմաժի տնօրինությանը, հոկտեմբերին կարծում եմ, որ կլինի խորհրդակցությունը եւ ամենայն հավանականությամբ հունվարի 1-ից հաջորդ տարվա մենք կլինենք այդ կառույցի անդամ, որը էապես կնպաստի մեր
երիտասարդ հատկապես բոլոր ընդհանրապես կինոգործիչների պրոյեկտների առաջխաղացմանը, կնպաստի նրանց ինտեգրմանը, համատեղ արտադրությանը եւ ինչու՞ չէ նաեւ որոշ բազում պրոյեկտների, շատ պրոյեկտների ֆինանսավորմանը, որի ակնկալիքը կարծում եմ մենք ունենք։ Այսպես համառոտ այսքանը ես կարծում եմ, որ այս ֆորումները էական մեծ նշանակություն ունեն այսպիսի երկրների պրոյեկտները առաջ տանելու, սա ոչ միայն պրոյեկտները նկարահանելու, պրոյեկտները իրականացնելու հարցում են, այլ նաև այդ պրոյեկտների հետագա ճակատագիրը տնօրինելու, այսինքն պրոյեկտները փառատոներին ուղարկելու, տարբեր երկրներում ցուցադրելու նպաստում են եւ կարծում եմ շատ կարեւոր է։ Այնպես որ ողջունում եմ, կարծում եմ, որ ֆորումը կանցնի շատ բովանդակալից, կարծում եմ, որ շատ պրոյեկտներ կքննարկվեն եւ շատ պրոյեկտներ, շատ ծրագրեր համատեղ կիրականացվեն, կգտնեն իրենց գործընկերները, իրենց այն դիստրիբյուտորներին, պրոդյուսերներին, ովքեր ցանկանան համատեղ ֆիլմեր նկարահանել ոչ միայն մեր երկրի, այլ իրենց մեջ տարբեր երկրների տարբեր ծրագրեր իրականացվեն միասին։ Շնորհակալություն, եթե հարցեր կունենաք, սիրով պատասխան։ Hello. Hi. My name is Kami Apnaharane. Ես Կանադայից եմ եւ ֆիլմի անունը Սիրելի Արմեն, Dear Armen։ Եվ ես ստերեմ, որտեղ անցյալ տարի մասնակցեցի story building at Head workshop-ը եւ այստեղ ուսումնեցին ուրախ եմ։ My name is Corinne Apicam. I'm a producer from France, and I'm just here to watch the project and to share my experience because I've made several co-productions with France and Armenia, and that's why I attended this forum. Actually, you are the French co-producer of Farajana. Yes, yeah? I am the French co-producer of Farajana. My name is Julien Zano. I'm here to represent CMC from France to explain how we can support the projects and meet you and make a conference strategy. Hello, I'm Nina Jafaridze from Tbilisi, Georgia. I represent the Nations Tbilisi State Film Festival and Cinematography. We are the partners of Eastern Partnership countries, and I will be the jury for the project, and I wish good luck and success all the participants. Thank you. Very happy to have our partners here, beloved. My name is Norik Keshish. I'm a German and Armenian producer from Berlin. And I'm also here to see the projects, and I'm interested to see the projects. And I'm very close to Gaif, and since many years I'm here at the festival. Thank you. Վայրս ռեգիոնալության նորերով ներկայացնելու են իզվացի համարտադրողի հետ վերջին բնակիչը ֆիլմի նախագիծը, այնպես որ ողջունում եմ Օհանցը։ This book is Rodauskas. I'm a producer from Lithuania, co-producing with Jovan. Everybody, my name is Lyudmila Kirilenko. I'm from Kiev, Ukraine. I am producer of the feature film project Summer Birds, and I will present it to you, and I hope that you will like it as I did. Thank you. Hello, my name is Alisa Pavlovska. I'm from Russia. My project, Let It Be, yes, but it's project from Ukraine. Thank you. Hello, my name is Robin. I'm a film director from Turkey, and I'm here to pitch Project Siren's Call. Pitch it, develop it, learn. Thank you.
astăzi film Tu, Pan Stepanian. Հայաստան Պրոյեկտը անունը Աթու Հայաստան Շվեդիա Hello, I'm Tauta from Georgia, director, and I'm with my project, Kaleidoscope. Hello, my name is Diana Christian. I'm a film director, and I'm here to present the project of my first full-length film, which name is Jirani 74. So, with my Armenian producer Aram Khachatryan, we are looking for co-production for co-producers to be able to launch this project. Thank you. Hello everybody, I'm Leon Minassian, I'm a scriptwriter and director. I present here my black comedy fiction, Bravo Virtuoso, and the co-producers here are me. Yes, with Walt, we're presenting our project Bravo Virtuoso, Leon Minassian, and I'm involved in this project as a scriptwriter, executive producer. So tomorrow will be our presentation. Nilo Vučković, Film Center Serbia. Good morning, everyone. I'm Alexandra Cernac from Romania. We will meet together in the afternoon for some tips on pitching, and one of them will be how to hold the mic. So don't do like me, yeah? Okay. Hello everybody, I'm David Matrosyan, I'm local, I'm from Armenia. I'm here to present project Shades of Yellow. I'm the co-producer and or the director, it will see. Hello, I'm Rika Chimbartseva. I'm a poet and a prose writer, and we present with David Matrosyan our project Shades of Yellow. Համարտադրող երկրները հանդիսանում են Հայաստան, Ադրբեջան։ Շնորհակալություն։ Hello, good morning. My name is Luciano Rohr. I have been a producer based in Berlin and Zurich for many years. But since 2011 now, I am heading the team of experts that support the Eastern Partnership Culture Program, a program that is financing the AB. And what we do is with the ministries and local authorities and with the culture sector in all the 6 Eastern Partnership countries, we try to initiate and to promote culture policy and cultural legislation reforms. Thank you. And it's nice to be back and see many of you once again. Hello, I am Besun Solomonashvili, a scriptwriter and director from Georgia. Our project is Smugglers, and the producer Vladimir Kachar. Hi, I'm producer from Georgia, Vladimir Kacharova. I have a project in the AV Smugglers and 2 short films in competition, Dinola and Decimeter. And your project is also our winner of last year. Yes. Yeah, in production, project in production, which is, yeah. Yeah, last year we've been lucky to win with project, which is project TEDx. Hello, I'm Simona Baumann from Germany. I'm representing German films in Eastern Europe, and I'm a producer as well. Good morning, my name is Kirsten Nihus. I'm the head of the Berlin-Brandenburg Film Fund. It's my first time in Armenia, and I think it's very nice that we are sort of this film community anonymous that is not anonymous anymore by saying what we do. And if you come back after the coffee break, you can see my presentation. Thank you. Oh, and we were involved in circles too. Have you missed anybody? Hello, I'm
Igor Bashidze, director from Tbilisi. I am representing Project Neighbors in Dub co-production. And I'm the producer of this project. And now we are. Yeah, I have it. Yeah, so we can have breakfast. How we should proceed? Please. I think because the break is probably the coffee's not ready yet, so we have a long break and then we'll come back. We were going to have an introduction of the jurors, but some jurors are missing, so I think we'll hold off on that and then come back to it later. First thing, I just want to go through the schedule with everybody. I think we have a very interesting program, but the whole idea of the co-production forum is not for us necessarily about the prizes, but it's about networking and meeting people and learning the path forward for your film. So we've tried to put together a presentation or a program today that will give you ideas like how to work with France, how to work with Europe, Germany. You can see this in the schedule. So I encourage everybody to stick around. I know there's a lot of people busy and want to run off and watch films, but really try and stay with the presentations. They'll be quite informative. So I want to, everybody's asking me questions during the break, just about how the pitching is going to work, schedule, when am I pitching, the rules, the regulations. So I'll go through that a little bit right now. At the end of the day, we'll announce the schedule, so it's going to be a surprise for everybody. Unfortunately, some people are going to have to appear early in the morning and not have a lot of time to prepare. Others will have more time, but that's just the breaks. How is it going to work? So you'll have 15 minutes, and that includes everything. If you have a trailer you want to show, includes questions and answers. It's your 15 minutes, which is actually quite a lot of time, to do what you want. So if you want to talk the whole time and not save any time for questions, that's up to you. You have a trailer, really free. So there's not a lot of rules that we're going to stick by other than you have 15 minutes. The other question people have is about the prizes. So there's going to be 3 prizes. The first prize is for the overall best project. And the projects, they're not being awarded by the prize strictly on the pitch. You presented materials to us and we pass them on to the jury members. The jury members have opportunity to read and get to know the project. They'll have opportunity to talk on one-on-ones afterwards, but not before. Maybe casually they'll have some questions. So the first prize is going to, which the jury believes is the strongest all the way around. Story, budget-wise, potential to actually get to the screen. There's the second prize, which goes to what the jury will feel is the best opportunity for co-production. The overall prize will have overlap there, but our forum is about creating co-production in a region that doesn't have as much opportunities as other regions. So we're going to really look at where we think there's some really great fits, and that money will help those projects move forward towards co-production. Then the third prize is a prize based on tolerance, for tolerance. DAP started with the idea of if filmmakers or storytellers start communicating more across borders, they will have a more peaceful region, cultural exchange, and you've all read it in the project book, how it got started. So our third prize goes to the project we think most address that. And there's quite a few projects that we believe already address that, so the jury will have that opportunity to select that project. So, like I said, at the end of the day, we'll announce the pitching order. The pitching is open to industry representatives, your fellow presenters, and the jury, of course.
There might be some press, but this is maybe very important. Our working language is English, so that 15 minutes is up to you. If you need a translator, you have to supply the translator. We're not translating. So keep that in mind, and that was told to everybody early. But I don't think there's a problem. All the teams have English speakers. But if you do need to translate, you can. But just remember, it takes up some time to translate. So that I hope people didn't get lost because I announced that after the coffee break it would be my presentation. So please help me feel not so bad. My name again is Kirsten Hughes. I am working with the Berlin Brandenburg Film Fund. Berlin, I think everybody of you knows what Berlin is. Brandenburg is the area around Berlin. So Berlin is in Brandenburg. And for instance, the famous Babelsberg Studios, they are like 500 meters behind the city limits and are in Brandenburg. So Brandenburg is an important partner when it comes to gathering taxpayers' money, because that's the money that we pay the film funding. So the taxpayers in Berlin and Brandenburg pay a certain amount each year, not that they know, but the parliament allocates some of their money to the film fund, and we are fighting every year to keep the money up. I think all of the officials in the room know what it takes. And to impress those officials, we have made a little trailer film, and since it's already there, I would also like to show it to you. It's in English. I hope that this version is the English one. And since we are dealing with cinema, here are some impressions of the films we have supported in the last couple of years. And after that, we go a bit more into detail. But first of all, enjoy the trailer. Can you turn up the light?